Hello everyone. So in last video we have seen the circuit analysis subject syllabus and unit wise topics. In this video we are going to see in deep. So in unit 1 the title is circuit laws and network theorems. So under that we have lot of topics in unit 1. So first topic is basic electrical components. So what is electrical components? That is fundamental elements that is used for designing and building the electronic circuits. So these are all components. So without these components we can't able to design a circuit, especially these 7 components, right? So these are all building blocks, as like we can consider these components. The first component is resistor, so it will limit or control the flow of electric current in a circuit. So normally it opposes the electrical current. And the capacitor, it used for storing electrical energy in the form of electrical field. Similarly, inductor will store the magnetic energy in the form of magnetic field. So inductor is nothing but coil, am I right? Okay. Next one is diode. So diode will used mainly for allowing the current for flowing in only one direction. And next one is transistor. It is derived from diode and mainly used for amplifying and acting as a switch. Next one is power supply, or simply a battery, and it will provide the electrical energy to the circuit. And switch, we know that it will open or closes a circuit to control the current flow. So these are all the components, basic electrical components and its uses. So next we move on to see about the network terminologies. So what is network terminologies? That means we have some terms that is used while designing a circuit. So consider this circuit. We are having resistors and supply units in the circuit. So we have different points A, B, C, D, E, F, right? So in this circuit we have some networking terms in circuits, right? So what are all they means? First one is circuit. We know that the entire setup is said to be a circuit, and it is defined as any arrangement of various electrical energy sources along with different circuit elements is called an electrical network. And second one is network element. If two terminals connect to other circuit element in the circuit, for example resistor is connected to another resistor R1 R2, or else the resistor is connected to a supply. So this supply resistor or said to be an element. And then the element may be active or passive element. So active is nothing but it will supply the power to the circuit, and passive element means it will absorb the supply through any form which can be stored or dissipated. So that is said to be an passive. So generally the active and passive differentiation is most probably asked in university questions. Active is nothing but it will supply the power or energy to the circuit, and passive element will absorb the energy from the circuit. And next one is branch. So branch is nothing but basically if it will connect the various points of the network. For example, we have terms A, B, that means a branch. BC is a branch, CF is a branch, FE is a branch, EA or ED a branch, DA is a branch, CD a branch. And next one is junction point. The junction point is nothing but if we know about the definition of branch, then it is very easy. That is, junction point is nothing but 3 or more branches meeting a point. ஸோ பிரான்ச் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா 2 டெர்மினல்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் R1ங்கிறது ஒரு பிரான்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் E2 அண்ட் R5 ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பிரான்ச்.
அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில if you are having any components present means then it is said to be branch. Is it clear? And junction point is nothing but 3 or more branches meeting a point. For example, in point C we have R2 is meeting, R3 is meeting, and E2 is meeting. Sorry, R5 E2 meeting. And for in D we have R3, R4, and E1 is meeting. So that's why these C and D points are said to be junction points. So junction point is nothing but in that 3 or more branches will meet. And node is nothing but 2 or more elements are joined together. Node அப்படிங்கிறது 2 or more elements. That means what? 2 or more elementsனா ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மீட் பண்ணிக்கிடுச்சுன்னா அது நோட். ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டுங்கிறது 3 or more branches. அண்ட் நோடு அப்படிங்கிறது ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேலே எலமெண்ட்ஸ். சரியா? பிரான்ச்சுக்கும் எலமெண்ட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. And then mesh is nothing but it is a loop. It is having set of branches forming a closed path. For example, we have AB, CD, A. This is a loop. And DC, FE, D is a loop. And AB, CF, EDA. These are all said to be a loop. And short and open circuit. If the circuit path is closed, it is said to be a short circuit. அதாவது ஒரு சர்க்கியூட்டை வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது, ஓப்பனாக இல்லை அப்படின்னா அதை ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்லணும். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் கெப்ட் ஓப்பன் தென் த சர்க்கியூட் இஸ் செட் டு பி ஓப்பன் சர்க்கியூட். அண்ட் ஏசி அண்ட் டிசி சர்க்கியூட். ஸோ சிம்பிளி சேயிங் ஏசினா ஒன்றும் இல்லை, ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சர்க்கியூட். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னாலே ஹை வோல்டேஜில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ த பியூர் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சர்க்கியூட். அண்ட் டிசி எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ். ஸோ நவ் வி மூவ் ஆன் டு ஓம்ஸ் லா. ஸோ இன் ஓம்ஸ் லா இது வந்து நம்ம +2 ஸ்டடீஸ்லேருந்தே பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ ஓம்ஸ் லா அப்படிங்கிறது என்ன? நார்மலாக வந்து V is directly proportional to I அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். So the current flowing through an electric circuit is directly proportional to the potential difference. So the potential difference is nothing but a voltage across the circuit and inversely proportional to the resistance of the circuit and keeping the temperature as constant. So that is I is directly proportional to V by R, or I is equal to V by R, or V is equal to IR, R is equal to V by. So இதுதான் வந்து ஓம்ஸ் லாங்கிறது ரொம்ப பேசிக் ஃபார் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ். ஸோ எந்த அனாலிசிஸ் எடுத்திங்கனாலும் ஃபைனலாக நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறது வோல்டேஜோ கரண்ட்டோ தான், ஆர் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் டிசி சர்க்கியூட்ஸ், ரைட்? அதே மாதிரி ஏசி சர்க்கியூட்டு ஃபைன் பண்ணும்போது நம்மளோட காம்பினேஷனில் இருக்கும், இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ மெஷர் பண்ணுவோம், அகைன் வோல்டேஜ் கரண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஓம்ஸில் வந்து இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். ஸோ அதனால் இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. V is equal to IR. இந்த ரிலேஷன் வச்சு நம்ம 3 ரிலேஷன் டெரைவ் பண்ணலாம். தட் இஸ் V is equal to IR, I is equal to V by R, and R is equal to V by I. And what are the limitations of Ohm's law அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, it cannot be applicable for non-metallic conductors and also for non-linear devices. So இந்த Ohm's law நம்ம இந்த ரெண்டுக்குமே அப்ளை பண்ண முடியாது. And we move on to Kirchoff's law. So we have 2 laws, right? So first one is Kirchoff's current law, that is KCL, or first law of Kirchoff's. So it is nothing but the total number of current leaving is equal to total number of current entering. So definition சொல்லணும்னா இப்படி தான் சொல்லணும். The total current flowing towards the junction point is equal to the total current flowing away from the junction point. Or else இப்படியும் சொல்லலாம். எப்படின்னு பாருங்கள், the algebraic sum of all the current meeting at a junction point is always 0, ரைட்? எல்லாத்தையும் சம் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஜங்ஷன் பாயிண்டில் எந்தெந்த கரண்ட்லாம் மீட் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணும்போது 0 கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போது நம்மளாக ஒரு சைன் பொலாரிட்டி கொடுத்துக்கலாம். எப்படின்னா, ஒரு இந்த நடுவில் டாட் ஓ இருக்கு இல்லையா, அந்த ஓவில் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் வந்து
ஏரோ உள்ள டுவர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உள்ளே என்ட்ரு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அதை விட்டு வெளியில் ஏரோ போகுது இல்லையா, அது வந்து அதுலேருந்து லீவ் ஆகுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, கரண்ட் என்ட்ரு ஆகுறது எது I1 I2 இது ரெண்டு மட்டும்தானே என்ட்ரு ஆகுது. அதே மாதிரி I3யும் I4ம் அந்த பாயிண்ட் ஓலேருந்து வெளியில் போகுது இல்லையா. அப்போது நான் சொன்ன மாதிரி கரண்ட் என்ட்ரிங்க சம் பண்ணிக்கோங்க. I1 + I2 that is equivalent to I3 + I4. இப்போ இந்த I3 + I4 இந்த சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா I1 + I2 - I3 - I4 is equal to 0. கீழே ஒரு கேஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ I1 வேல்யூ 2 ஆம்ப்ஸில் இருக்குது, I2 வந்து 4 ஆம்ப்ஸு, I3 வந்து 1 ஆம்ப்ஸ். அப்படின்னா I4 என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ரூல் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், 2 + 4 that is equal to 1 + I4 இல்லையா. therefore I4 is equal to 5 amps. ஸோ I4ல் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு 5 amps இப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜில் என்ன அப்படின்னா அங்கே எப்படி நம்ம கரண்ட்டை டீல் பண்ணிச்சோ இங்கே வந்து வோல்டேஜ் டீல் பண்ணும். தட் இஸ் இஃப் எனி நெட்வொர்க் the algebraic sum of the voltage drop across the circuit elements of any closed path is equal to the algebraic sum of the electromotive forces in the path. சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா சப்ளை ஆகிற வோல்டேஜஸ் எல்லாத்தையும் சம் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது மைனஸ் ஒவ்வொன்றுலேயும் ட்ராப் ஆகும் இல்லையா வோல்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெசிஸ்டரில் ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும், கெப்பாசிட்டரில் ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும். இது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைனலாக ஈக்குவல் டு 0 கிடைக்கும். அதே தான் அங்கே கரண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் டுவர்ட்ஸ் போகும்போது வர கரண்ட் எல்லாத்தையும் சம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அதுலேருந்து கரண்ட்டு லீவ் ஆகிறது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு 0. ஸோ ரொம்ப ஈஸி. கிர்ச்சாஃப் உடைய கரண்ட்டில் வோல்டேஜில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது. ஸோ அதனால கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். தட் இஸ் கிர்ச்சாஃப்ஸ் current law deals with current and it is applicable in nodal analysis, right? And Kirchoff voltage law will deals with mesh analysis or loop analysis for both AC and DC circuit. So அதனால இந்த ரெண்டு லாஸும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, right? So in the next class we will see about the resistors, inductors, capacitors in series and parallel and mixed combination. Okay, thank you. If you have any doubt, please do a comment in the comment box. And if you want any notes means, please